principalement, moi, concernant de la délégation. Dans l'échange avec le secrétaire d'État, nous pouvons regarder principalement, moi, concernant la situation sécuritaire, préparation qu'a fait pour nous l'élection. Et entre les deux, comment le processus de mise en place de différents organes, accords, droit à réunion, à marcher, comment l'État général fait. Et sous ça, particulièrement en question de sécurité, qui est très important, d'ailleurs, au Conseil présidentiel, là, c'est première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sur première priorité, gagner le grand effort qu'a fait maintenant, particulièrement avec le renforcement de capacité des polices nationales et forces armées d'Haïti, avec l'accompagnement pour les contingents de mission multinationale de la paix et la sécurité d'État. Comme tout nous connaissons, nous voyons, gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment avec nous, on voit donc nécessité de renforcer encore davantage la capacité à la police et même les forces armées d'Haïti. Cependant, tout qu'il a eu, les contingents avec 380 qui a eu, ils ont un petit milliard étant donné que ils ont déjà gagné un renfort et 600 autres qui pourront arriver là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, c'est le problème de financement. Parce que c'est une mission multinationale, nouveau, ce n'est pas une mission onusienne, c'est que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est le monde qui veut y contribuer. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars, mais une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent arrivé et a gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagner réflexion qui a fait et les contacts qu'a pris pour comment donc changer statut, mission sacrée, de mission non officielle en mission de la sécurité, en mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, les conseils de la présidence, ce qui est intéressant, nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationales. Et c'est également l'institution de mission, c'est un également qui accompagne les forces parlementaires qui sont pleinement en mesure pour nous assurer la sécurité. Je dis à la taille de nous, demain, non, sécurité normale sur tout le pays. Et c'est peut-être ça, vraiment, partager avec les étudiants de l'État. Ce statut, mission en change, c'est absolument la mesure à gagner un financement d'ADILA obligatoire de l'ONU, mais quand même, c'est quelque chose qui est inscrit dans le délai de manière à ce que nous réglons les questions par rapport à l'ONU et après, c'est force police, force armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout l'appui. Nous ne pouvons pas venir là pour nous faire. Nous ne pouvons pas nous faire mission l'ONU qui fait 7 ans. Non, nous avons une mission bien limitée qui renforce les conditions de ça. Ça, c'est une question sécuritaire. Et en même temps, tout, nous faisons une question sécuritaire extrêmement primordiale que il faut nous régler pour être capable de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, pour nous la garantie, c'est la mise en place du CIP. Au gros conseil présidentiel là, gagné depuis 2 mois, préparation tout à fait en contact avec les entités qui sont chargées pour présenter le membre du conseil là, ça a avancé, mais là, très rapidement parce que la société noire est disloquée, société noire, un problème qui fait que les quantités en eux-mêmes pas capables de faire des exercices. À l'exception, au tout début, de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec quels sont les journalistes qui étaient rapidement désignés. Ensuite, l'université, mais entre-temps, objectif nous qui était à la fin du mois d'août pour nous présenter, nous pas atteindre, mais entre-temps, avec concertation, avec des déterminations, mon conseil présidentiel, beaucoup d'entités, nous arrivons à 7 entités choisies à représentants. Et la semaine prochaine,
à la réunion du Conseil des ministres, eh bien, la présenté CV, formation CVA. Nous espérons entre aujourd'hui et prochaine réunion du Conseil des ministres, les autres habitants mettez-nous ensemble, choisis, mais ça va complet, même si ce n'est pas complet. Concernant, il a présenté, arrêté à absorber de manière à ce que nous commencions le travail. Parce que c'est bien pour le travail, pour préparer la machine électorale. Donc, le comité de pilotage, conférence nationale, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres, il y a le membre qui a complété, il y a travail pour que réforme constitutionnelle est en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que c'est lui-même qui a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral et nous respecter les meilleures transitions que le président avait au 7 février 2026. Donc, entre le conseil, entre le CEPA et question de sécurité, ok, et regarder aussi comment transition a marché dans les en place différents organes accords coordonnés et aussi comment au niveau concernant les porter le maintenant vu que gagné on a dit là un mauvais vent qui a passé c'est vent d'allégation de corruption qui frappe les concernants qui comment ça affecte les concernants et qui ça qui affecte. Effectivement, il a affecté les concernants, fait que il y a des difficultés pour que nous avancer bien, gens qui commencent, mais comme on était dit, en revenant de la réunion de la CARICOM à Grenade, et que gagner un instance de l'État, l'ULCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'ULCC fait son travail. Toute indépendance, librement, et fait de façon à ce que le produit la pointe. Et maintenant que les 3 conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à l'ULCC et engager à travailler avec l'ULCC pour que la vérité soit faite. En ce sens, nous dit encore, l'ULCC maintenant, les éléments pour que pour le cas produire la police, et ce rapport-là, après la lumière, après éclairer le conseil-là, pour que le conseil-là capable de décider pleinement en toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous donne un exemple. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, moi, je fais des remarques qui sont sécuritaires tellement importants pour nous et que nous avons gagné dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, Jean-Pierre voisinage, c'est famille. Nous devons gagner une relation, nous devons gagner une rencontre. Toutefois, la question sécuritaire, il est établi par rapport officiel. Comme nous jouons des moyens pour que nous ayons des armes, pour que nous ayons des munitions à partir du trafic, qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors, nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, on y intervenu de manière à faire en sorte que le trafic ça a campé, et là, ça a, même si on est là, sans munitions, eh bien, beaucoup de phénomènes. Et comme, entre-temps, nous, le gouvernement et du Conseil présidentiel, a renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables d'arriver plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout le territoire de tout pays. Voilà donc l'essentiel de l'échange que j'ai eu l'après-midi avec le secrétaire d'État américain, Blinken. Je vais partager ça avec la presse, très content que nous là. Et ça permet que, ensemble, dans l'opinion publique, nous allons passer clairement ça que dit, ça que l'on fait. Merci. Merci, Monsieur le Président. On va prendre maintenant une seule question. Oui. Une seule question. Je pense que c'était tellement et clair que quand les questions, mais une seule question, c'est une seule question. Bonjour tout le monde, bonsoir président. Nous avons avec attention différents points qui dans la discussion entre le conseil là avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. L'information que tu as fait,
dans l'échange d'eau, de soulever question pour ta écarté pour conseiller qui t'a appliqué dans ce qu'on a pour une nouvelle ici. Est-ce qu'on t'a confirmé nous, moi infirmé, et t'as très bon pour mon équipe en réalité. Merci. Pas quoi, et qui est dans ça, là, côté de parce que si pas tant de questions, ça, vous pouvez, qui est plus d'informations parce que, alors, quand vous avez avec ce qui est l'État, avec les choses à donc, expliquer là, nous, et parler avec nous de la situation générale, comment l'ULCC saisit le dossier et nos conseillers, 3 conseillers, ils ont même volontairement rencontré avec l'ULCC et nous montrent l'ULCC continue à tout indépendance. Elle travaille au-delà pour lui, comme ça, pour éclairer tout le monde, en particulier conseillers. Pour conseillers, il est clair, personne n'est plus au-dessus de la loi. Personne n'est condamné à l'avance force. If you never thought you could see yourself driving. L'autre côté des internautes, c'est Renan Georges qui blasé Pierre Espérance pour Jean-Monsieur a mené quelques dossiers dans le pays d'Haïti vis-à-vis des muscades. Donc, attendez Renan Georges. C'est l'État, peuple là, suspend brûler, je dis pourquoi ça c'est pas à gagner ou à des choses pour dire suspend tuer peuple là, suspend brûler l'État, et position pas nous-mêmes à là. Nous avons jamais entendu que c'est étranger qui a vu le bouche. Nous n'avons pas passer dans le pays pour y prendre pause, colon, ou bien directeur d'école, il a passé là. Ouais, réellement, bah, ça, il a trouvé. Mais, même dans ce qui s'est passé, ça me suffit. Il a venu de l'école, plutôt, d'accord, qu'il y a appelé nous dans la sécurité, hein, qu'il a créé pour eux-mêmes. Et pour lui, je ne veux pas accélérer ça. Parce que d'accord, ici, hein, pas qu'il y a un chef qui a arrêté nous. C'est comme si nous avons dit aux parents aimés, c'est ça. Nous avons pris un petit soldat, un petit bagaille, nous avons dit, c'est ça, là. Nous avons besoin de faire travail, nous. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, militaire que je suis, et pour, depuis le temps de ça, là, pas de sérieux qui est. Donc, mon seul monde qui a fait ma série dans le pays, dans ma sécurité, c'est comme c'est Muscadet que moi, Pierre Espérance, prend plaisir à vous m'aider, monsieur. Bon, Pierre, comme je dis, pourquoi ça c'est pas à gagner ou à des choses pour dire suspend tuer le peuple là, suspend brûler l'État, donc craser même l'hôpital. Et alors l'hôpital là pour eux tout, si on a pour un bail blessé, l'hôpital là pour y aller, ils crasent le tout. Donc moi-même, Pierre, moi-même, je comprends l'intérêt d'emmerder le commissaire fiscal. Et personne pas comprendre, aucun monde de bonne volonté, de bonne foi, pas comprendre position, non, pourquoi les gens nous gang suspendent tirer, monsieur déposer les armes, monsieur pas suspend kidnapper le peuple là. Ou pas les gens disent non, et puis c'est comme Miscad, donc, Miscad lui-même, c'est pas attaquer l'attaque, non, c'est défendre le territoire, protéger le peuple. Et puis, dans le monde, tuer le peuple là. C'est normal pour tout le monde de faire camper. Chaque bâton, ça peut appuyer au quoi après la sécurité. Il y a un monde qui a créé la sécurité. Donc, mes positions, par nous, nous-mêmes, nous avons fait Pierre Espérance. Pierre Espérance fait qu'on est. Jusqu'à dire c'est un chef gang. Il fait qu'on est, c'est une alliée chez les filles. Nous avons fait diffamation. Nous avons fait un petit débat comme si vous faites retirer le peuple là sous Biscadé. Comment tu as fait pareil comme ça? Il va même son semble de vérité que ça bien. Ça y va me dire vous êtes discrédit sous Biscadé. Ok? Il fait qu'on est.
le ministre de la Justice a supposé prendre une décision pour révoquer le commissaire Muscadet le plus rapide possible. Et même bien que une discussion sur même. Quelle est votre décision de révoquer? Alors, ça fait plusieurs mois, il y a un policier qui est présent en Haïti. Et pas plus tard qu'hier, le département d'État américain fait connaître, alors qu'il y a une source proche du département d'État américain qui fait connaît que il y a une décision envisagée prendre pour transformer une mission multinationale là en une mission onusienne. Comment comprendre ça peut être les gens? C'est parce que Biden réalise qu'il a échoué. Il a échoué. Parce qu'il a ménagé la chèvre et le chou. Et ça fait bien échoué. Tout donné les badou, pas grand chèvre qui tombait. C'est comme s'il y a l'autre qui passait, pas mal un aigle. Et ça mieux la caillou sorti. Donc il a échoué. Et nous-mêmes, nous pas faire une élection avec Gonzalo là, sur des on a gagné la partie, non. Sûr que nous connaissons tous nous-mêmes. Puis, nous, il y a des bon, nous, des conseils, nous, ne demandons pas de nous. Il attaque à Kaye. Il attaque ici, il attaque l'autre bord. Peut-être qu'il y a tout bon, il quitte tout le bagaille. Menti. Donc, c'est échoué, Biden échoué. Ça qui t'a, si vous avez fait selon vous-même, vous t'a arrivé, alors pour la population, t'es arrivé à Lyon sous. Je vais pas dire ça en anglais. Je vais traduire dans le créole. The bugs get tougher with the bugs. Okay? You have promedo, ou même crasé. Ok? Parce que nous ne pouvons pas vivre dans conditions ça. Nous ne pouvons pas vivre. Écoutez, je ne peux pas prendre rien, mais je ne peux pas exclure. Parce que tout le monde n'a pas pays, dans notre pays. Oui. On ne peut pas sortir là pour nous faire des centenaires. L'économie pays a fait une crase à planète, à zéro. Tout le monde travaille, qui fait du travail, ou bien obligé partir dans le pays, ou bien obligé d'entrer dans le marron. Il y a pas de qui peut être en côté. Monsieur, on petit comme ça, en côté. Il a fait manger lui. Mais on côté, on va lâcher beaucoup d'argent, mais on va dire, on va dire, on paye de temps. Alors, moi-même, les sacrifices, moi-même, dit. Vous faites, les gens qui prennent en place pour faire la guerre, ils vont prendre en place. Vous comprenez? Les gens qui vont faire la guerre, ils ont place, il y a fait de monde qui est même philosophie avec Miscadé. Voilà. Et chef contingent kenyan Moutounier qui a annoncé, dans pas trop longtemps, il va l'attaquer comme nous, il va attaquer en l'air. In your eyes, I see no fear. I have finally found my love. Attaquer sur la mer, attaquer à terre. Nous qui donnons parole, ça. Oui, la parole besoin. C'est action besoin, pas parole. Acta non verba. Ça veut dire que, je la parole, c'est dans action que je crois. D'accord? Donc, dis je sais parole, pour faire tout le monde dormir. D'accord là, moi-même, pas secrétaire de fin là, 400 nègres pour être là. 400 qui dit. Police nationale là, on a 2000 hommes là-dedans. On veut facile, on veut 2000 hommes là-dedans. La force aménagée, on veut au minimum 1000 hommes. Bon, non, là, même dit Bessap tout, ben c'est moi, mon Bessap, yo te habile sous terrain, yo propre yo, servi peuple là. On doit entrer Bessap là-dedans tout. Ou pas dire règle mon là, pour faire toutes sortes de choses derrière. Moi, ça m'a dit, moi, ça m'a dit. Moi, ça m'a dit. Au milieu, ça va monter, moi, ça m'a dit. Donc, c'est volontaire pour rien. Pas de volonté.
Si bébé a mouru, mes amis. Et puis pendant ce temps, ou à bon Dieu, vous avez whisky au nom, vous avez dansé à l'aise. Vous connaissez pas quand il a arrivé. Et puis nous même tout le peuple, même chita à tonne. Tout marché au crâne, c'est pas des marchés encore pour le peuple là. C'est rien. Ah bon marché. Insécurité. C'est la sécurité. Vous connaissez pas quand il a arrivé. Ça, il plus jours, ça qui est l'actualité, c'est le rapport ILCC. Et parmi les rapports ILCC dans le public, il y a un rapport, il rend compte, et ancien ministre de planification, maître Mathieu Jacques. Et dans le rapport ça, enquêteur ILCC a souligné, sorti 2016 pour arriver 2018, pendant 2 ans de passage à viol flagrant dans l'administration publique là, ils ont découvert les rentrées environ 19 366 390 gouttes. Ils ont l'agent, ancien ministre de planification, par mesure pour le détail sur comment ils rentrent l'argent. Et il y a Madame Nice Bopal qui est rentré 6 703 956 gouttes. Ils ont une par mesure pour le bail enquêteur ILCC, explication sur natif. L'argent ça. Comme on comprend ça, qu'il ne pas du rapport ça, est-ce qu'on dit rapport déjà, ou on entendait des gens qui ont fait analyse sur le rapport, dis-nous, comment on comprend ça. M'bak rapport. C'est un demi-tendé. Et on connaît, avocat, qu'on habitude, c'est pas bien les ouais, avant de parler. Et puisqu'il a regardé transférer la justice, Trust is built over time. When you have shipped, Pour être là avec nous, suivre MJTV, c'est Renan Georges qui a une explication sur quelques dossiers boulants qu'il y a dans le pays. Donc, restez là avec nous dans quelques secondes. On a tourné avec Renan Georges. Et puis, entre-temps, on a demandé pour partager la place de l'internaute. Partagez-la. maintenant, il m'a quitté la justice fédérale. Ce sont des confrères, Hans tenait un cabinet à viol, c'est cousin germain Hans. Donc, moi-même, écoutez, je ne vais pas courir à dire rien. Rien, ce sont des confrères que j'aime. Donc, même à regarder, moi, pour le moment, prononcer sur un bail comme ça, qui est très délicat. Et que même conseil de l'autre là était intéressé là-dedans tout. Mais c'est pour nous tout le temps, pour nous de quoi s'agit-il. Mais en tant qu'avocat, comment on comprend ça? Chaque fois, il y a le CC et de l'institution sortie un rapport sur un ancien fonctionnaire dans l'administration publique, il y a toujours, quand la presse, dit innocent, c'est comme ça, ça a toujours été, comme on pourrait le type ça, même, professionnel. Il y a des mauvais de la main dans le sac, Abdou l'innocent. Moi, nous défendons un pile de bail que nous tous nous connaissons dans le pays. Même pas que j'en veux réellement, pour peut-être nous capables d'oublier qui dit les coupables. Tout le monde est innocent. Et qu'on principe en droit tout, qui voulait qu'on est innocent jusqu'à ce que le tribunal compétent prouve qu'on est coupable. Donc, le mal du tribunal, non, un tribunal compétent. Ça veut dire que un tribunal que vous faites selon les normes que la loi prévoit. Ok? Donc, c'est comme ça. Pas beaucoup de monde qui est dans la prison. Il y en a fait criminel, il y a fait des liens. Et quel est le PC, pense que vous avez. Et puis, donc, il y a des gars qui ont voulu se mettre étudier. Ok. Merci, Mathieu.
Écoutez, Maître Georges, If you never thought you could see yourself driving an EV, then don't. See, et maintenant, on va retrouver lui, Gérald Gilles, qui tombait dans le scandale. Gérald Gilles, là, maintenant, monsieur, c'est scandale sur scandale, monsieur tombé. Donc, on a le su avec Valérie Lima, qui t'a une explication de ça. C'est un monde qui est extrêmement décrié dans le conseil présidentiel, là, comme nous connaissons. Mais, c'est ça m'a dit, nous, lorsqu'il y a des gens qui sont dans l'environnement, il faut qu'on apprenne pour l'idée. Le fait que yo indexé réagit dans le dossier de corruption, dans la question BNC, avec l'autre bagaille, parce qu'en plus, fois, nous, citer BNC, mais il y a l'autre bagaille que vous citez dans réagit là-dedans. Attendez, monde qui dans l'environnement, a supposé aider venir, a supposé piquer dedans. Faut que nous t'attendions comme si nous avons dit, ah, ouais, même si nous avons envie de faire un bagaille, parce que le travail a une répercussion sur lui, nous ne pas faire. Mais non, regardez le docteur Georges Vignol, qui est ministre de la Santé publique. Ah oui? J'ai réagi, l'équipe j'ai réagi, la clé, monsieur. Mais, depuis le projet, il dit, ni santé publique, ni TPTC, pas fait un déplacement de personnel, pas faire changer tout le monde qui est en fonction de l'intérêt, de bagaille, de mon tapis, comme, etc. Ils m'ont demandé de ne pas faire ça parce que vous a fait ça. Ils te disent pas faire ça. Ils continuent à faire quand même, malgré dit non, jusqu'à ce que le Premier ministre soit obligé d'écrire le ministre de la République là, tout ça sont lettres de blâme que lié, mais au fait, à la limite, on sort de, comme si presque mettre à genoux, presque manquer des gars, etc. Mais, ça qui vient d'être pressé. L'agent pressé. Ils veulent pour que vous êtes tout bon dans 15-18 mois. Vous comprenez? C'est ça qui est en tête. C'est Gilles qui met au tonton. Pour protéger les gars, il y a une situation difficile. C'est pas qu'on même encore. Vous comprenez? Ça veut dire que tout le débat qui vient renforcer les suspicions, on est là. Parce qu'on est une météo. Et puis c'est on même encore. Tout ça, ça fait déjà malgré on dit non. Ok? Vous savez le monde, par exemple, qui est dans des directions. Mais, l'exemple, déplacer sans quelle forme de procès, etc. Malgré, vous dit non. Vous circulaire primature sorti qui dit non. Ah, n'est-ce fait quand même. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que, le nègre la met tout dans le poste, mais il faut protéger le tout. Mais non, c'est pas ça qui intéresse. Ça qui intéresse, la chance qui passe pas, la chance va prendre pas. Mais, le gars, il connaît monsieur. Il est là avec monsieur. Son bail était jusqu'à arriver, ils font appel, et le chef cabinet, le monsieur dit, tonton, nous on parle au tempé, mon bail, il dit, mon père. Ok? Son jeu, mon pour tempé, le chef cabinet a dit, monsieur, mais il faut écrire formellement. D'abord, c'est parce que grave. Deuxièmement, c'est parce que le message politique a et tout. Parce que écrire monsieur a son position politique liée. Ok? Et tout le monde, ça veut dire affaibli, pas affaibli. Nous, secteur théorie, monsieur. C'est ça, malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre. Pour ça, nous disons, nous-mêmes, qui parce que culture ressemble, ça semble. C'est là, maintenant, qui se ressemble, ça semble dans nos là. Ce qu'on est qui t'a connu pour ne pas faire ça. On est qui t'a connu pour ne pas faire des autres ça, pour ne pas faire ça. Surtout que vous dit non, vous m'a dit non, pas faire ça. Non, il a fait quand même. Je dis non, mais cher ami, on ne peut pas continuer dans ça. Nous pensons que d'ailleurs qu'on était obligé d'écrire tout le long des arts. Et nous l'appelons, monsieur, que le qui bagaille qui dit, et dans l'être la gaille qu'on est dit, monsieur, bagaille la des conséquences, non seulement conséquences administratives, mais conséquences pénales. Et tout dit, monsieur.
Quand on va faire là, on va bien suivi. C'est-à-dire, quelque chose qui a la magouille avec le ministre de la Santé publique là, docteur Brignol, pour le bon job là. Songez pas, le ministre ne pas toucher, d'abord, il va reconnaître lui. Et deuxièmement, il y a toujours, par exemple, un suivi administratif, ni financier qu'a fait. Pour pas venir plaindre un peu, pour te mettre au long poste et qu'on pas toucher. Songez au jour que vous entrez de manière illégale dans le poste pour rentrer. Parce que faut nous connaître tout. C'est pour là où vous nous comptez pour dire, mon cher, nous sommes dans le ministère de la Santé publique, et mon cher, nous sommes dans le poste, et mon cher, imaginez-nous, nous n'avons pas de temps là, pas. Et, bah, nous disons, non, mais songez que, par contre, si tout le monde a attiré l'attention sur ça, alors raconter ça sur le réseau ou bien dans la presse, moi, je m'a dit, bon, et qui date ou t'es nommé, qui période? Le ça dit, non, c'est, temps moi, ok, d'accord, oui, mais qui date, qui période? Vous copiez les trois pour moi, franchement, moi, c'est approuvé, vu et approuvé par le Premier ministre, par exemple. Pas ça. Donc, pas qu'à aller. Il va ça, pas qu'à aller. Donc, pour accepter rentrer en nous dire parenthèse, entre guillemets, par réfraction, non poche, eh bien, les méthodes, ça qui arrive, ça coûte aux méthodes, là, peut tout entrer mal. Vous entrez mal, vous ne pouvez pas vous sortir bien. Mais mal vivre la tête. Alors, c'est ça le problème. Hein? Premièrement, je vous dis pour ne pas faire ça. Mais, nous avons supposé parler à monsieur, vous me dites, monsieur, attention, parce que c'était souvent d'accord. Je peux espérer garantir qu'on quantité de la nous fait là, il va faire sans Gilles. C'est quoi le principe là? D'accord? Donc, Gilles va supposer attirer l'attention de Gilles, ça. Deuxièmement, monsieur lui-même en soi, pour protéger tête et protéger Gilles, conseil de bagaille pas de quitter dans la cité. Ça fait deux. Troisièmement, même si on est à méthode devant, dit non, mon chef, on va contre une formule, chef cabinet a dit, mon chef, on a une formule, on a une sécurité, là. Malgré autant de, yo dit non, circuler sorti, yo attiré l'attention sur ça. Là, ils continuent à faire ça là, toujours. Ils continuent à mettre le monde carrément. Ils continuent à mettre le monde carrément. Malgré on dit non, donc ça veut dire que quelque part, son insubordination, mais deuxièmement, il n'est pas seulement de rapport avec insubordination, sont des démarches très frauduleuses que liées. Parce que si on dit non, il ne dit pas faire ça, il va circulaire, il va l'embouchement, il va circulaire, il dit non, et puis nous décidons de faire quand même, excusez-moi. Excusez-moi. Une fois dans l'État, qu'est-ce qu'on est là qui fait? Donc c'est le nègre qui a un plan. Ok? Le fois, il n'y a pas parlé de bon, de continuer pour les mieux faire. Ok? Mais est-ce que nous connaissons que les mieux gagnent une autorisation formelle vraie pour nous faire pas? Idée? Mais est-ce qu'on connaît pour qui ça fait que c'est un contrat? Ça, je mets un note, c'était les informations données par Valérie Nima qui t'a expliqué comment que monsieur eux-mêmes n'ont pas respecté les normes et que n'ont pas continué à travailler dans des ordres, surtout le ministre santé qui lui-même a travaillé dans gros désordre dans le pays n'ont pas accepté comme si pour faire bien comprendre. Donc nous avons essayé de d'elle et puis nous avons retourné avec conférence de presse que le secrétaire d'État américain David Abay après le fait visiter le pays d'Haïti avec We were with Kara. I came to Haiti today to meet with Prime Minister Kony, the Transitional Presidential Council, other political and security leaders, to advance our shared commitment to a secure and democratic Haiti. Back in March,
We were with CARICOM leaders and other critical stakeholders, Haitians and other partners from beyond the region in Kingston, Jamaica, to rally regional support for a Haitian-led political transition. Since that time, the Haitians have stood up a transitional presidential council. There's a government with an interim prime minister, a cabinet, and we see these institutions moving forward to do the work of delivering for the Haitian people. The United States appreciates Haiti's leaders putting aside their differences, working together to put the country on the path to free and fair elections. And we look forward to the TPC swiftly naming a provisional electoral council to organize those elections. That is the critical next step. We also welcome Haitian efforts to address corruption allegations and promote transparency and accountability. These are essential for this transition government to maintain the trust of the Haitian people. As the United States demonstrated with our recent sanctions on former President Martelly, we will use every tool that we have to hold accountable those who facilitate violence, drug trafficking, instability. As this political process in parallel, so too is the necessary efforts to provide a strong security foundation. And in particular, the multinational security support mission authorized by the United Nations last year has moved forward. Over the past several months, more than 380 Kenyan personnel have arrived in support of the Haitian National Police as part of this mission, with more to come. In recent weeks, the MSS with the Haitian National Police has increased joint operations, taking the fight to the gangs and delivering a powerful message. The Haitian people, not Haitian gangs, will write the country's future. As a result, the airports reopened, commercial flights have resumed, allowing goods to enter the country. In parts of Port-au-Prince, there's more economic activity, more markets reopened, more people venturing out. In my meetings today with leaders of the security mission, the Haitian police, we discussed how to ensure that security personnel are well-trained, well-equipped, and accountable so that they can work together to effectively combat violence and instability and maintain Haiti's momentum. The United States, for our part, has already delivered over $300 million in that mission, sending armored vehicles, radios, night vision goggles, standing up an entire base of operations, and we'll be getting more assistance here more quickly. We've also provided $200 million to the Haitian police since 2021, helping to train and equip new recruits, as well as specialized anti-gang units. We deeply appreciate the indispensable leadership of Kenya, President Ruto, as well as the contributions of CARICOM and the international community. Canada has been one of Haiti's strongest and most enduring partners, devoting millions in training and equipment to bolster the Haitian National Police and the multinational security support mission. Jamaica, whose deputy commander of this mission, has committed to sending its own personnel to Haiti. El Salvador is sending a medevac team. But at this critical moment, we do need more funding, we do need more personnel to sustain and carry out the objectives of this mission. The United States has been actively working to secure this additional support. In a couple of weeks, we'll be at the United Nations for the General Assembly. I intend to convene a ministerial meeting to encourage greater contributions to help meet Haiti's security needs, its economic needs, its humanitarian needs, as well as to renew the mission's mandate, which expires in early October. The United States is also committed to using this foundation of security to support and unlock the potential of the Haitian people. We're the largest contributor of humanitarian assistance to Haiti. That includes an additional $45 million in humanitarian aid that I'm announcing today, bringing the total U.S. aid to over $210 million this year. That means more food, water, more sanitation, more health and support services for 1.5 million more Haitians. In the long term, the United States is working to return Haiti to the path of growth and opportunity, including through a whole-of-government strategy that the United States and Haitian stakeholders have developed to prevent conflict and promote stability here in Haiti. We're particularly focused in shoring up the apparel sector, which constitutes a quarter of Haiti's GDP, 90% of its exports, and employs tens of thousands of Haitians.
The United States Hope Help Trade Preference Program is an essential part of this effort, incentivizing companies to locate factories here by allowing Haitian-produced clothing to be exported to the United States duty-free. This critical legislation expires next year, so we're working with our Congress to quickly reauthorize. We'll also continue partnering with the Haitian government to make it easier for companies to do business here in Haiti. Now, we're very clear-eyed about what is required to address Haiti's challenges. It's an enormous amount of work to be done. The challenges are significant. But I think from just a few hours here today, meeting with leaders, talking to people, as well as being immersed in the work that we've done these past few months, what I am seeing is tremendous resilience and the reemergence of hope. We see it in young police recruits who are ready to reclaim their communities. We see it in citizens who see the transition government beginning to address challenges with seriousness and a sense of purpose. We see it in parents who can begin again, who imagine going out to the supermarket, sending their kids to school without fear. Everyone that I met today cares about this country and is committed to its future. And I want the people of Haiti to know that the United States is with you. Nous sommes avec vous. Will remain with you. And many other countries are as well. So I think we've seen a good start to moving Haiti forward, but much remains to be done. We're determined to continue. We're determined to help the Haitian people write the future that they deserve. The first question goes to Rothschild. La première, Monsieur François. Secretary of State, Anthony Blinken, you just announced new humanitarian help to Haiti. Humanitarian assistance is important, but the country also needs investments that are important for economic growth and the creation of jobs and rich wealth in Haiti. You see, when we have resolved the security problem, how will the United States continue to help Haiti rebuild its future after the gangs have been dealt with? Correct. The question is, what can we do to really help Haiti develop its economy? Humanitarian assistance is critical, but we also, the question suggests, need to do other things. And the truth is, we have been and will continue to do so. Besides the humanitarian assistance, if you go back just over the last few years, going back to 2021, we provided more than $800 million in development, economic, and health assistance, as well as security assistance. And then separate from that is the humanitarian assistance. So you're exactly right that these investments in Haiti's foundational economic activities and everything that needs to happen to support them, that is essential, and we'll continue to do that. I mentioned the Hope Health Act that's been critical in supporting the sector, which is so central to Haiti's economy. We want to renew that. It expires next year. But that's been critical because it incentivizes companies to put factories here in Haiti to produce the apparel that then gets sold in the United States and throughout the region. So these and other measures, as well as a program we have that is part of the Global Fragility Act, where we have a 10-year plan, in effect, for Haiti to help support its development, to prevent instability, but to promote as well economic activity. So all of these things have to come together. But I just say again, I think the first thing to get right is to make sure that the security foundation is there, and that's what's happening now with the MSS and the Haitian National Police. A lot more work to be done, but it's starting to move. And then we also want to make sure that Haiti is back on a clear democratic track, and that means elections next year. For the next question, Michael Crowley with the New York Times. Michael. Thank you.
turning to the Middle East for a moment, if you may, there'll be more questions about Haiti, I'm sure. Many of us were with you in Israel in June. At that time, there was a ceasefire proposal on the table, and you said to the press corps that the Qasem Sinwar, the leader of Hamas. Of course, a lot of things have happened since that time, but I wonder whether it is still your assessment that really it comes down at this point to that one man, Yahya Sinwar. There's a lot of criticism right now about the role of Prime Minister Netanyahu and what his exact position is. So I wondered if you could just kind of come back to that basic question of where you place the primary responsibility. And then if I just may add one more question, this may be in the Department of stating the obvious, but can you just, would you acknowledge at this point that the prospect of a normalization agreement between Saudi Arabia and Israel that would include some sort of a security agreement between the United States and Saudi Arabia is not going to happen under President Biden's presidency? Thank you. Okay, thanks, Michael. So you're right that that's exactly what I said in June, and you're also right that since then there have been intervening events, and I think that only underscores something truly essential, which is that as close as we have gotten, and as close as I believe we are to getting a ceasefire agreement, every day that goes by where it is not finalized and the parties don't say yes, period, is a day in which something else happens. And there is an intervening event, which simply pushes things off and runs the risk of derailing what is a pretty fragile apple cart. So the experience that we've had over the last couple of months, where it's been extraordinary work done to get a framework agreement that both parties signed on to, then to work to fill in some of the gaps because the framework agreement doesn't have every detail in it that remain to be negotiated, things that need to be implemented. We've been doing that work, and I think based on what I've seen, 90% is agreed. But there are a few critical issues that remain where we need to be able to get agreement, and they really go to how certain aspects of the agreement would be implemented. And I think much of this has been discussed in recent days, including the Philadelphia corridor, including some of the hostages and prisoners are exchanged. So that remains, but pretty much everything else is there. So at this point, it seems to me that it's really incumbent on both parties to get to yes on these remaining issues. And we're in very active discussions with, first of all, with our partners in this effort, Egypt and Qatar. And I expect in the coming days, we will share with Israel, and they'll share with Hamas our thoughts, the three of us, on exactly how to resolve the remaining outstanding questions. And then it will be time really for the parties to decide yes or no, and then we'll see. As to normalization, Saudi Arabia. No, I don't agree with the premise of the question, or at least the statement that it's no longer possible. Now, it's very clear to me from my conversations with Israelis, with Saudis, that both very much would like to pursue this. But there are a couple of requirements for that to happen. Number one is calm in Gaza. So this ceasefire is an essential prerequisite to being able to move forward with normalization. Second, as we've discussed, is a credible pathway for a Palestinian state. A lot of work would have to go into that. But given all the work that we've done, the United States has done with Saudi Arabia over the last year in terms of what would be required between us, given the fact that both Israel and Saudi Arabia, and in conversations with us, expressed clearly that this is something I'd like to pursue. I think if we can get a ceasefire in Gaza, there remains an opportunity through the balance of this administration
to move forward on normalization. Sheila Louis Joseph with Radio Metropolitan. Madame Joseph, pardon. Hello, Secretary of State, right? To transform the MSS in Haiti into a peacekeeping mission. Will this not encounter opposition from Russia and China, who have the right to veto? And what will happen after October 2nd, 2020? Now I will First, I think it's important to note that the entire UN Security Council got behind the multinational security support mission. And I think it's because it was clear that that mission is important to the people of Haiti and to the future of this country. It's important to countries throughout the region. And we even see countries well beyond the region making clear the importance that they attach to the mission because they know that restoring security here, taking the streets back from the gangs is critical. So given that, it seems to me the world, including the countries you mentioned, have already demonstrated support. The mission itself needs to be renewed, and that's what we're working on right now. But we also want to make sure that we have something that is reliable, that's sustainable, and we'll look at every option to do that. So a peacekeeping operation would be one such option. I think there are others. We just want to make sure that we have a way to move forward, first renewing the mission, and then making sure we have a way to make it sustainable for the future, because this is going to take some time. The ultimate objective is this, though. It's not an indefinite endeavor. The entire purpose of the mission is first and foremost to regain control from the gangs, but then to enable Haitian institutions, particularly the Haitian National Police, to take this on for themselves. The point is not to have an indefinite international mission here. The point is to help our Haitian colleagues stand strongly on their own 2 feet and to be able to carry this on. But to get to that point, we need some time. So we'll look at the best way to make sure we can sustain this effort. And for the final question, Christina Ruffini with Decision Points. Yeah. Very nice to see you. You just said that you need more funding to carry out the objectives of this mission. Why do you think you're not seeing financial commitments from other regional allies like Brazil or Mexico? What do they say to you when you try to engage them on this issue? I know you mentioned you're going to bring it up at the UN. Does the U.S. support an expanded multinational UN peacekeeping mission, or do you think the MSS, where you just were, is sufficient? And based on what you heard today and what we've been discussing, do you think Haiti will be on track to be able to hold elections next year? And if I may, your schedule's been pretty grueling the last year. If you've got a young family, if Democrats win in November and you're asked, do you stay on or is it time for a break? Thank you, sir. Thanks, Christina. So, look, there are different kinds of support, each of which is essential. There's money, there's equipment, there's personnel. And we have a number of countries that have already stood up in one or more of those areas to support Haiti and to support the MSS. And I went through a number of them just a short while ago. But we also, I think, want to make sure that the mission has the resources that it needs to do the job as effectively as possible. And so we're looking at additional personnel contributions. Kenya will be coming forward with more, but other countries, some have already agreed to do that. There are others that we want to see if they're willing to participate. Making sure that the financial support is there, including to pay the salaries of the people who are engaged in these missions, that's critical. We have some money in the bank to do that, including through the UN fund that's been established. But as we're projecting out, and as we're looking at growing the MSS mission itself, we also have to figure out what's going to be required to pay for that. And I think we're going to need more funding to do that. That's exactly why I'm bringing together colleagues at the UN General Assembly on the margins of that, just to make sure that we are resourced. Now, I think the other thing is success breeds success.
So countries are looking at what's happening right in Haiti. They're looking at what's happened over the last few months. They're looking at the start of this multinational security support mission and whether it's getting results. And I think what they're seeing is it is. Now, I'm very clear-eyed about this. This is hard stuff, but we've already seen, thanks to the work of the MSS and with supporting the HNP, the Haitian National Police, the airport taken back and reopened, the main hospital in Port-au-Prince taken back, some neighborhoods where there's now economic activity again, and today, talking to the leaders of the Haitian National Police and the MSS, is a clear plan for what they'll do next. And I think that's going to build on itself. That in turn will attract more support. And I hope that by the time, for example, we get to the UN in about 2.5 weeks, there'll be a record of initial success, as well as, again, this plan for going forward, and that will bring in more support. As to my own future, all I'm looking at right now is the balance of this administration in January. And I can tell you from having spent some time over the last week on a bit of a break with my kids, I will relish having a lot more time with them. Thank you all. Thank you. Thanks, everyone. Merci beaucoup pour qu'on a suivre. Vous avez suivi secrétaire d'État américain qui t'a